friends, welcome to English Funda Kolkata. I am Raman sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss about an important grammar, that is how to start a sentence with hardly, scarcely, no sooner. এখন তোমাদের সামনে তুলে ধরছি একটা সুন্দর গ্রামার, খুব প্রয়োজনীয় গ্রামার, যে গ্রামারটা কিভাবে সেন্টেন্সের প্রথমে হার্ডলি, স্কার্সলি, নো সুনার ব্যবহার করতে হয়। ওকে, এক্সাম্পল 1, as soon as the thief saw the police, he ran away. যেই মাত্র, এটা বলতে পারি, যেই মাত্র চোরটা পুলিশকে দেখলো পালিয়ে গেল। ভেরি সিম্পল। In place of as soon as, just use hardly. As soon as এর জায়গায় hardly, scarcely or no sooner. Then had, always use had or did হতে পারে। তাহলে এখানে had দিয়ে past participle করতে হবে। তাহলে hardly, scarcely, no sooner had the thief seen the police, in place of comma, then he ran away. Clear? তাহলে in place of as soon as we are going to use hardly, scarcely, no sooner. Then had will come. Had the thief seen the police, then he ran away. Likewise, if the sentence starts with how to use the sentence as soon as at the beginning, কিভাবে সেন্টেন্সের প্রথমে as soon as ব্যবহার করতে পারি। ওকে, hardly, scarcely or no sooner had he reached the station than the train left. Very soon, remove hardly, কে সরিয়ে দাও, or scarcely or no sooner had কে সরিয়ে দিলে। তাহলে ফার্স্টেস্ট সেন্টেন্সে যদি হার্ডলি থাকে হার্ডলিকে সরাবো, স্কার্সলি থাকলে স্কার্সলিকে সরাবো, বা নো সুনার হ্যাডকে সরিয়ে দেবো। তাহলে ইন প্লেস অফ নো সুনার হ্যাড কি বসাবো? অ্যাজ সুন অ্যাজ। দেন সাবজেক্ট উইল কাম অ্যাজ সুন অ্যাজ হি রিচড দ্য স্টেশন, ইন প্লেস অফ দেন হিয়ার উইল বি কমা। দেন এর জায়গায় কি হচ্ছে? কমা। দ্য ট্রেন লেফট। তাহলে as soon as he reached the station, the train left. Very simple. So, if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everybody.